Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Śrīmad Bhāgavatam, Canto 2, Chapter 8, Questions by King Parikshit, text 11 and 12 actually. Мы сегодня читаем Śrīmad Bhāgavatam, 2 песня, 8 глава, вопросы царя Парикшита, 11 и 12 стихи. Purusha vaya vair loka sapala purva kalpita lokair amushya vayava sa palair iti shushruma purusha vaya loka sapala purva kalpita lokaira mushya vayava sapalair iti shushruma purusha vaya loka sapala purva kalpita lokaira mushya vayava sapala iti shushruma purusha vaya loka sapala purva kalpita lokaira mushya vayava sapala iti shushruma. Пословный перевод. Пуруша – вселенская форма Господа. Вират Пуруша. Авай-авай – разными частями тела. Лока – планетная система. Сапала со своими правителями. Пурва ранее. Калпита обсуждалась. Локай различными планетными системами. Амушья его. Аваява разные части тела. Сапалай с правителями. И ты таким образом. Шушрума я слышал. Translation. O learned Brahman, it was formally explained that all the planets of the universe with their respective governors are situated in the different parts of the gigantic body of the Virat Purusha. I've also heard that the different planetary systems are supposed to be in the gigantic body of the Virat Purusha. But what is their actual position? Will you please explain that? А ученый Браман ранее говорил, что все планеты Вселенной вместе с их повелителями расположены в различных частях гигантского тела Вират-Пуруши. Мне также доводилось слышать, что
различные планетные системы якобы покоятся в гигантском теле Вират-Пуруши. Где же они находятся на самом деле? Будь добр, объясни мне это. And verse 12. Yavan kalpo vikalpo va yata kalo numiyate bhuta bhavya bhavach chabda ayurmanam chayatsata. Also, please explain the duration of time between creation and annihilation, and that of other subsidiary creations, as well as the nature of time, indicated by the sound of past, present, and future. Also, please explain the duration and measurement of life of the different living beings, known as the demigods, the human beings, etc., in different planets of the universe. И текст 12. Расскажи о том, сколько времени проходит между созиданием и уничтожением Вселенной, и как долго существует промежуточное творение. Поведай также о природе времени, раскрывающегося в понятиях прошлого, настоящего и будущего. Объясни мне, какова продолжительность жизни полубогов, людей и других живых существ на разных планетах Вселенной, и чем она определяется. Purport by Srila Prabhupada. Past, present, and future are different features of time to indicate the duration of life for the universe and all its paraphernalia, including the different living beings in different planets. Комментарий. Прошлое, настоящее, будущее – различные аспекты времени, понятия, определяющие продолжительность существования данной Вселенной и всего, что в ней находится, включая разнообразных живых существ, обитающих на разных планетах. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Śrīmati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschyatyade Jatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, so time. Time is a very deep subject. Итак, время – это очень глубокая тема. People may think that time is just this thing, it just carries on and on and on. Люди могут подумать, да, время – это такая вещь, которая она просто продолжается и продолжается. But actually, time is an energy of the Lord. Но на самом деле время – это энергия Господа. Yeah, it is not just some sort of like fixture, permanent fixture of reality. It is flexible. Это не так, что какая-то фиксированная часть реальности. На самом деле оно может меняться. And sometimes it is there, and sometimes it is not there. И иногда время присутствует, иногда его нету. When Mahavishnu inhales at the end of the creation. Когда Махавишну вдыхает, когда приходит конец творения, when he inhales, when he breathes in, then he breathes in some of the most basic elements in the material creation. То он вдыхает также и некоторые основные элементы материального творения. So one of those elements that he breathes in is the Kala Shakti. И одно из элементов, который он вдыхает, это Кала Шакти. And then during that period, when the whole creation is not there, that Kala Shakti
is simply residing within the body of Mahavishnu. И тогда в тот период, пока творения нету, то Кала Шакти просто покоится в теле Махавишну. So at that time, so to speak, there is no time as we know it. И в это время, если так можно выразиться, нету времени, как мы это представляем. Interesting. And then later on, the Lord glances over the pradhan. И потом Господь бросает свой взгляд на Прадану. And as he glances, within the glance, certain shaktis come out from his body and enter into the pradhan or the material nature. И тогда, когда он бросает на Прадану свой взгляд, некоторые шакты, они выходят из тела Господа и входят в эту Прадану. One of those energies is the Icha Shakti. Одна из этих энергий — это Ича Шакти. Icha Shakti means the energy, the potency of the Lord's desire. Ича Шакти — это энергия, потенция, желание Господа. Particularly in regard to the material creation, the manifest form of that desire, Icha Shakti, is his desire that the living entities get the opportunity to come back to him. И проявление этой Ича Шакти здесь в материальном творении — это желание Господа, чтобы живые существа пришли обратно к Нему, обратно к Богу. So that Icha Shakti enters the pradhan, which is the unmanifested form of material nature. И эта Ича Шакти входит в Прадану, которая является непроявленной формой материальной энергии. Pradhan is the form of material nature when all the different components, material components, are not specifically manifest. Прадана — это форма материальной энергии, когда конкретные материальные составляющие не имеют своего конкретного проявления еще. It is something like the soup, the primordial soup that some of the scientists talk about. Это что-то похоже на этот первичный суп, или как его называют ученые обычно. Yeah, they sometimes talk about that. So all the ingredients are there. Все составные части находятся там. The material elements are there. И материальные элементы также находятся там. Earth, water, fire, air, ether, etc. They're all there, but you cannot see them distinct from each other. То есть все эти элементы, как воздух, земля, эфир, огонь, они находятся там, но их невозможно отличить друг от друга. They're just mixed up together. Они просто смешаны. And also in the mixture is the three modes of material nature. И в этой смеси находятся также и три гуны материальной природы. So anyway, when the Lord glances, the first thing that gets injected is the living entities. И когда Господь бросает свой взгляд, первое, что туда впрыскивается, это живые существа. During that period, from the time of the last universal distraction till this time, the beginning of the next material creation, they have been asleep. Во время этого промежутка после последнего уничтожения Вселенной и сейчас до начала этого нового творения живые существа находятся в спящем состоянии. Is not our normal sleep like what we were doing a few hours ago? Это не такой обычный сон, через который мы все прошли несколько часов назад. But it's a very, very deep sleep. It is called in Sanskrit susupti. Это очень глубокий сон. На санскрите его называют сусупти. And the living entities are in that state.
that state of deep sleep within Mahavishnu. И живое существо находится в этом состоянии глубокого сна Махавишну. For millions, billions of years. Это длится миллионы, миллиарды лет. Except there's no time as we know it. Кроме, конечно, того, что времени-то, как мы его понимаем, нету в это время. This is quite a subtle subject. Это очень такая тонкая тема. So anyway, the Lord glances, the living entities are injected, then comes Ichcha Shakti and Kala Shakti. И Господь таким образом бросает свой взгляд, живые существа таким образом впрыскивается туда и приходит также в эту прадану Ичча Шакти и Кала Шакти. So the Ichcha Shakti stimulates the desires of the living entities. Ичча Шакти стимулирует желания живых существ. And time, the Kala Shakti, stimulates the karma of the living entities. Время Кала Шакти дает стимул карме живых существ. While the living entities were in Mahavishnu, their karma had stopped. Пока живые существа находились в Махавишну, их карма за это время остановилась. So now when the Kala Shakti stimulates their karma, and the karma becomes active, living entities wake up. И сейчас, когда Кала Шакти стимулирует их карму, и карма становится активной, живые существа просыпаются. And then they are prepared for their first births in that particular creation. И таким образом они готовятся к своему первому рождению в этом конкретном материальном творении. So time, the Kala Shakti, plays an essential part in that process of beginning the next creation. И таким образом время Кала Шакти играет существенную роль в этом начале нового творения. When at the end of the previous creation, when their karma was stopped, the living entities became unconscious. Когда в конце прошлого творения их карма была остановлена, живые существа, они попали в такое бессознательное состояние. Shishi Gonatai ki jai, Shri Giri Govardhan ki jai. Yeah. So time is governing the functioning of the living entities in the material creation. И таким образом время руководит функционированием живых существ здесь в материальном творении. And then the living entities, they go on as the creation develops. They go on from life to life. И тогда во время развития этого материального творения живые существа, они проходят из жизни в жизнь. And again, they're being controlled by time. И опять-таки они находятся под контролем времени. Every living entity lives for 100 years. Каждое живое существо живет 100 лет. According to his or her experience of time. Согласно представлению, то есть чувству времени, которое он или она имеет. Some little living entities living in this temple building, for example, they may only live for one day or even part of one day. Может быть, здесь в этом здании храма находятся какие-то крошечные живые существа, которые живут только один день или только часть дня. For them it's 100 years. Но для них это 100 лет. For Lord Brahma, by our standards, he lives for 311 trillion 40 billion years. Господь Брахма, согласно нашему стандарту, живет 311 триллионов 40 миллиардов лет. Right. But for him, it's 100 years. Но для него это 100 лет. His day is millions and millions of our years long.
Его день длится миллионы и миллионы наших лет. For him, it's a day. Но для него это один день. It's not like, well, Prabhupada explained that now in this day of Brahma, it is approaching Brahma's lunchtime. Прабхупада объяснял, что сейчас в этом дне Брамы мы приближаемся к обеденному времени Господа Брамы. It is not that Lord Brahma is looking at his watch and thinking, how many more million years before lunch? Это не так, что Господь Брахма смотрит на свои часы и думает, о, уже сколько еще миллионов лет до обеда осталось. No, it's just like what we experience. Нет, это то же самое, что испытываем и мы. So, therefore, it's explained, it's described in the 10th canto of Śrīmad Bhāgavatam when Lord Brahma stole the cowherd boys and calves. И поэтому в 10-й песне Śrīmad Bhāgavatam объясняется, когда Господь Брахма украл пастушков и коров, He just stole them, took them away, hid them, and came quickly back. то он забрал их, украл, быстро спрятал и сразу же возвратился обратно. For him, it was just like that. Just go, do a little something, come back. I don't know, maybe a minute or some seconds. Для него это было быстро что-то сделать, забрать, пойти там, сделать одно дело, возвратиться обратно минуту, может быть, даже или какие-то секунды заняло. On this planet, it took a year. На этой планете заняло год. But for Lord Brahma, he just went and came, and it was done like that. Но для Господа Брахмы он ушел, пришел и быстро все сделал. So it's a different sort of dimension or a different type of functioning of the Kala Shakti to what we are experiencing. И таким образом это такая, как другое измерение или другой метод функционирования Кала-шакти по сравнению с тем, что испытываем мы. And even we experience sometimes time apparently goes faster or slower. И даже мы испытываем то, что иногда время, кажется, двигается быстро, а иногда медленно. At least it feels like that sometimes. По меньшей мере, у нас есть такое ощущение. When you are having a very good time, everything is very nice, then sometimes time apparently goes quicker. Иногда, когда мы хорошо проводим время, все прекрасно в нашей жизни, то кажется, что время двигается быстрее. I don't know по-русски, but по-английски there's a saying, time is flying. По-английски есть такое выражение, там, но по-русски тоже очевидно. Время летит. Yeah. What happened? We just started doing the thing, and now suddenly 1 hour has passed. It seems just like a few minutes. О, что же случилось? Мы только что начали этим заниматься, уже час прошел, а нам кажется, несколько минут только еще прошло. And sometimes when you're doing something you don't like doing, it seems like time is just going on for a long time. А иногда, если мы делаем то, что нам не нравится делать, нам кажется, что время тянется очень медленно. Isn't it? Like on Friday, if you work in some material job, Friday afternoon. Например, у вас какая-то материальная работа где-то, и наступило послеобеденное время пятницы. From after lunch till the end of work in the evening, it's like a couple of days. С обеденного времени до вечера, когда работа заканчивается, кажется, что 2 дня проходит. One devotee who was present in the first Janmashtami in ISKCON in New York, he gave us a description. Был один преданный, который принимал участие в праздновании первого Джанмаштами в Нью-Йорке, и он дал нам такое описание. At the beginning of the day, early in the morning, Srila Prabhupada told them, yes,
Today is Janmashtami, the birthday of Krishna. Утром он сказал, Прабхупада нам объяснил, сегодня Джанмаштами, сегодня день рождения Кришны. Everyone was like, yeah, Jai Krishna. Все начали кричать «Джай, Кришна, хорошо». Prabhupada said, we will fast till midnight. И Прабхупада сказал, мы будем поститься до полуночи. None of the devotees had ever fasted before. А никто из преданных вообще в жизни никогда раньше не постился. So they didn't really know what it feels like. Они даже не знали, как вообще это, какое ощущение. So when Prabhupada said that, all the devotees went, Jai, fasting. И когда Прабхупада это сказал, все преданные сказали «Джай, пост, хорошо». But by the time 5 o'clock in the afternoon came, they were not feeling like Jai fasting. Но когда пришло уже 5 часов после обеда этого дня, у них это ощущение «Джай, пост» уже прошло. They are feeling like, how much longer? Они начали чувствовать, сколько же на это еще будет длиться. Oh no, another 7 hours. Да вы что, еще 7 часов? О, ужас. But Prabhupada pushed them. Но Прабхупада настаивал на этом. Later, about 7 o'clock, Prabhupada told everyone, we will go into the temple room and read Krishna's pastimes. И потом уже вечером в 7 часов Прабхупада сказал, сейчас мы отправляемся в алтарную и будем читать об играх Кришны. So there they were now, sitting in the temple room, listening to the 10th canto. И так они все сидели в алтарной и слушали 10-ю песню. So the devotee told us he was watching the clock. И преданный нам рассказывал, как он наблюдал за часами. And the clock slowed down. И он видел, как часы замедляются. He was completely sure it definitely slowed down a lot. Он был полностью уверен, что движение часовых стрелок явно замедлилось. And he was watching the second hand. И он наблюдал над секундной стрелкой. Without his glance moving, he was watching the second hand for 5 hours. Он 5 часов пристальным взглядом наблюдал за секундной стрелкой. And the second hand was going tick and stopping. И эта секундная стрелка, она так пык, тикнула и остановилась. And then it was just sitting there for some time. Какое-то время там находилась в этом положении. Then the second hand, after a while, went tick again. И опять секундная стрелка через какое-то время тик-так опять тикнула. And then some more time passed. И опять проходило какое-то время в недвижимости. Second hand went tick again. Секундная стрелка опять тик-тикнула так. And he was sure time was going slower. И он был уверен в том, что время движется медленнее. Anyway, whatever the explanation of that might be, but still the fact is, time is an energy of the Lord. И так или иначе, какое бы этому было объяснение, но факт, что время — это энергия Господа. And it is a material energy. Sometimes it functions, well, under certain circumstances it functions in one way, under other circumstances in another way. И это материальная энергия, и в одних обстоятельствах она действует по одному, в других обстоятельствах другим образом. Sometimes it goes backwards. Иногда она может двинуться в обратном направлении. So it is not such a simple thing as just looking at your watch. Это не так-то просто посмотрели на часы и все. So yes, time then is governing the functioning of the material world. И таким образом время управляет функционированием материального мира. And as such, it occupies a special position amongst the other material energies.
И таким образом оно занимает особое положение среди других материальных энергий. We know in Bhagavad Gita in the 11th chapter, Lord Krishna showed Arjuna the universal form. Мы знаем, что в 11 главе Бхагавад-гиты Господь показал Арджуне свою вселенскую форму. And for Arjuna it was a very shocking experience. И для Арджуны это был очень шокирующий опыт. Well, actually, he had different experiences when he saw different parts of the universal form. И смотря на разные части этой вселенской формы, он испытывал разные ощущения. At the beginning of the 11th chapter, when he first sees the universal form, he sees some parts which are very beautiful. И в начале 11 главы, когда он смотрит на вселенскую форму, он видит какие-то части ее, которые очень прекрасны. He sees that the universal form has many garlands. Он видит, что на вселенской форме много гирлянд. And many jewels and ornaments. И много драгоценных камней и украшений. But then after some verses, he sees another part of the universal form. И тогда через несколько стихов он видит другую часть вселенской формы. And that part of the universal form, that was really horrifying. И эта часть вселенской формы, она была ужасающая. He saw all the warriors on the battlefield running into the mouths of the universal form. И он видел, как все воины, находящиеся на поле битвы, бегут во рты этой вселенской формы. And they were being eaten by the universal form. И вселенская форма их пережевывает. Universal form apparently is not vegetarian. Очевидно, вселенская форма не вегетарианец. And other things he saw, and it was just so shocking, it became too much. И он там увидел еще много что другое, и это было настолько шокирующе, что он не мог больше смотреть на нее. So Arjuna more or less lost control of his emotions. И Арджуна в какой-то степени потерял контроль над своими эмоциями. And therefore he begged Krishna, please withdraw this vision, I don't want to see it any longer. И поэтому он начал молиться Кришну: Кришна, пожалуйста, отними мне это видение, я больше не могу смотреть на эту форму. So Krishna withdrew that vision and showed us four-armed form, then two-armed form. И Кришна забрал это видение, и он показал ему сначала свою четырехрукую форму, и потом опять двухрукую. So Arjuna, the impact it made on him while he was seeing the universal form, he didn't know how to react. All he could think of was, let me offer obeisances. И когда Арджуна видел эту вселенскую форму, он не знал, как он должен реагировать на нее. Единственное, что он мог, о чем он мог подумать, это предложить ей свои поклоны. So he says there, I offer you obeisances from the front. И он говорит: я предлагаю тебе свои поклоны спереди, From the right. с правой стороны, From behind. и сзади, And again and again and again. и опять, и опять, и опять. So it was just an overwhelming experience for Arjuna. Это было такое ошеломляющий опыт для Арджуны. Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the experience, how it felt to Arjuna, was something like when a person has a heart attack. И Вишванатха Чакраварти описывает, что то, что испытал Арджуна, это было то ощущение, через которое проходит человек, когда у него сердечный приступ. Anyone had a heart attack? Кто-то из вас, у кого-то был сердечный приступ? Oh, really? Maybe you can tell us about it Может, ты можешь объяснить об этом some other time. как-то в другой раз. But
apparently, it is an extremely shocking experience. Но, очевидно, это очень шокирующий опыт. And Vishwanath Chakravarti Thakur explains that if Arjuna had not been such a strong person, strong Kshatriya, he would have died. И Вишванат Чакраварти Такур описывает, что если бы Арджуна не был такой сильной личностью, таким могучим кшатрием, он бы там просто умер. He was big Kshatriya. He was used to fighting and killing and seeing people be killed. И он был большим кшатрием, он привык сражаться, убивать. Для него видеть кого-то, что и убивает, это было обычным опытом. So for him it was not so extraordinary. Someone has their head cut off. Для него, если он видел кого-то голову отрубает, это не было чем-то особенным. For the average person, if you see something like that, it's quite bewildering. Для обычного человека, если он вдруг увидит, что кому-то отрубают голову, он будет полностью сбит с толку. So he had seen it many times. He had done it many times. Он видел это много раз, он сам это делал много раз. Therefore, when he saw this shocking universal form, he was able to cope. At least he didn't die. Поэтому, когда он видел эту шокирующую вселенскую форму, он как-то справился с этим опытом. По меньшей мере, он не умер. But of course, he was very deeply affected, and he expressed that to Krishna. Но, конечно, это оказало очень сильное впечатление на него, и он свой опыт выразил Кришне. So then, at the end, he asked Krishna, "Who are you?" В конце концов, он спрашивает Кришне: «А Кришна, а кто ты?» I thought you were my friend. Я думал, что ты мой друг. We used to sit together and talk together. Мы обычно сидели вместе, разговаривали с друг другом. And eat together and joke together. Мы ели вместе, мы шутили с друг другом. And I thought you were my cousin and my friend. Я думал, ты мой двоюродный брат и мой друг. But now I see you like this. Но сейчас я вижу тебя в такой форме. So who are you really? И кто ты на самом деле? So Krishna replies to that question. И Кришна отвечает на этот вопрос. Kalosmi, I'm time. Kalosmi, я есть время. Kalosmi lokakshaya krit. I am time, and my business is to destroy everything. Я время, и я занимаюсь тем, что уничтожаю всех. So the thing is that when Arjuna was looking at the universal form, some parts looked nice. И суть в том, что когда Арджуна смотрел на вселенскую форму, некоторые ее части выглядели прекрасно. But then he saw one part, and that was not nice. Но тогда он увидел одну часть, и она не была прекрасной. So that particular part of the universal form is called Kala Rupa, the form of time. И эта конкретная часть вселенской формы называется Кала Рупа или форма времени. So, therefore, Arjuna is asking Krishna, who are you really, and what is your business? What are you doing here? И поэтому Арджуна спрашивает Кришне, кто ты на самом деле, то есть что ты вообще здесь делаешь? I thought you were my friend. Я думал, что ты мой друг. Now I see you're like this. Но сейчас я вижу тебя в такой форме. So, as they say, will the real Krishna please stand up? И он говорит, что пусть, пожалуйста, тот, кто есть Кришна на самом деле, встанет. Yeah. Who is the real Krishna? Is it my friend or is it this horrible person? Пожалуйста, отзовитесь, кто есть настоящий Кришна. Это или мой друг, или это ужасающая личность. So, of course, the thing is ultimately, who is Krishna? He's the friend. Если ответить на это, конечно, в конечном итоге, кто есть Кришна? Кришна друг. Sometimes people, like Hindu people really, when they read Bhagavad Gita, they think the Kala Rupa
is the real Krishna. Иногда, когда люди читают Бхагавадгиту, особо это характерно индусам, они думают, что Кала-рупа — это есть настоящий Кришна. And the friend Krishna, he's not the real Krishna, he's just, some sort of Leela manifestation. А друг Кришна — это не настоящий Кришна, это просто определенное воплощение лилы. But when you really become advanced or get special mercy from Krishna, но когда вы действительно продвинетесь и получите особую милость от Кришны, like Krishna, Arjuna asked Krishna, give me the eyes to see the universal form. Как Арджуна попросил Кришну: Кришна, дай, пожалуйста, мне глаза, чтобы увидеть эту вселенскую форму. Divya chakshush, a type of divine eyes. Дивья чакшуш, определенные божественные глаза. So Krishna said, right, take the divya chakshush. И Кришна сказал: вот, пожалуйста, бери эти дивья чакшуш. Oh, and then he saw the universal form. И тогда он увидел эту вселенскую форму. So many people think that Arjuna was in illusion, thinking Krishna was his friend, but when he saw him as the universal form, then he was really seeing Krishna. А есть люди, которые думают, что Арджуна был в иллюзии, когда он видел Кришну как друга, но когда он увидел Кришну в форме вселенской, тогда он действительно его настоящего увидел. And also because he asks Krishna, who are you? And Krishna says, Kalos me, I'm time. И тем более, потому что когда он спросил у Кришны, кто он такой, то Кришна же ему ответил: Kalos me, я есть время. So fortunately, that is not the real Krishna. К счастью, это не настоящий Кришна. If it was the real Krishna, well, I don't know. It wouldn't be so good. А если бы это был настоящим Кришна, то Кришна, я не думаю, это было бы особо хорошо. Yeah. So actually, Krishna is that loving, personal person, supreme person. И поэтому Кришна на самом деле есть эта любящая личность, верховная личность. And the goal of life is to reawaken our forgotten eternal relationship with Him. И смысл нашей жизни — это пробудить это дремлющее взаимоотношение с Ним. But within the material world, on the material level, time rules. Но в материальном мире, на материальном уровне всем правит время. It begins by the action of time. Все начинается действием времени. While it exists, it is controlled by the action of time. Пока это существует, то действие времени контролирует этот процесс. And at the end, time makes it stop. И в определенный момент время заставляет все остановиться. So it's a big subject. It's a complex subject. Это большая и сложная тема. And Maharaj Parikshit is asking about it, and Shukadev Goswami is going to elaborate. И Махарадж Парикшит спрашивает об этом, и Шукадева Госвами собирается подробно это изъяснить. Hare Krishna. Any comment or question? Какие-то комментарии или вопросы? We have a little time. У нас немножко только времени. Yes, Indranuja Prabhu. Скажи по-английски сам. Right. Oh, I see. After dying and before being born.
Okay. Понятно. Слышали? Да. They're with Yamaraj on Yamaloka. Они вместе с Ямараджем на Ямалоке в то время, после смерти и до рождения. Отдыхали. Отдыхали. They are being prepared for their next births. Их подготавливает к следующему рождению. The bad one, all of them, the bad ones and the good ones. И хороших подготавливает, и плохих подготавливает. For the bad ones, Yamaraj is known as Yamaraj. Для плохих, плохие знают Ямараджа как Ямараджа. For the good ones, he's known as Dharmaraj. Хорошие называют его Дharmaraджем. So, yeah, on Yamaloka, they are being prepared for whatever the next birth is going to be. На Ямалоке их подготавливает к тому, чем будет являться их следующее рождение. And if the next birth is not going to be very much different from the one you just finished, then the period of preparation is short. Если следующее рождение не будет особо отличаться от нашего теперешнего рождения, то время подготовки довольно короткое. But if your next birth is going to be very different, it takes some time to prepare you. Но если ваше следующее рождение будет сильно отличаться от этого, то подготовка может занять какое-то время. So, for a human being who's going to again be a human being, then just short time. Для человека, который опять родится человеком, это короткое время. For a human being who is going to become a cockroach, much longer time. Для человека, которому предстоит родиться тараканом, это может занять гораздо больше времени. Tarakanam. Because they have to be prepared so that when they enter the next body, they are at home. Они должны быть подготовлены, потому что, когда они войдут в следующее тело, они должны чувствовать себя как дома. This is me. Let's go for it. Это я, давайте, идем вперед. So it works like that. Таким образом это действует. And even Prabhupada mentions somewhere that if someone is going to take birth as a pig, И Прабхупада где-то упомянул, что если кому-то предстоит родиться свиньей, then in Yamaloka, in their kind of, human type condition of some sort, they're forced to eat stool. то на Ямалоке в какой-то такой около человеческой форме рождения их заставляют там есть испражнения. And at first, it's not nice. И вначале оно невкусно. But after some time, Но с течением времени they get used to it. Мы к нему привыкаем. And then they develop a taste for it. И тогда такое существо, оно начинает развивать в себе вкус к испражнению. And then by the time they're ready to actually be born as pigs, they're completely into it. И к тому моменту, когда приходит их время родиться в теле свиньи, они уже готовы полностью. Oh, yeah. And so I've seen in India, in the stool field, Я в Индии видел такое, что там есть такое поле, где все испражняться идут. someone goes out there to do his stool field business. Кто-то своим делом на этом поле отправляется заниматься. And the pigs, there's a group of pigs on the other side. И на другом конце поля есть несколько свиней. And they see him, a customer. И это стадо свиней увидел, клиент пришел. And they run. И они бегом бросаются туда. Who will be first? Кто будет первым? And one time I saw this group of pigs run
running to this man, and they knocked him over. Однажды я видел, что такая стая пиг, этих свиней, они в такой скорости туда бежали, что они сбили этого человека с ног. And we laugh, but the pigs don't laugh. И мы все смеялись, но свиньи не смеялись. No, for them it's like if we are presented with some nice prasadam. Нет, но с точки зрения свиней это как то, что если нам дали бы прекрасный прасад. So Yamaloka is like a big training school. Ямалок это как такая большая школа, большой лагерь для тренировки. Yeah. Actually, there's a description in Garuda Purana. В Гаруда Пуране дается объяснение, Different parts of Yamaloka, где описываются разные части Ямалоки, where different people with different types of karma are dealt with and trained up in different ways. Где разные люди с разной кармой получают определенное обучение и с ними обходятся разным образом. Of course, in the material world, most of the living entities are in very unpleasant conditions. Конечно, в материальном мире большинство живых существ находится в очень неприятном состоянии. You know, we are the human beings. We are the top 5% of all the species. Мы как люди являемся высшими 5% из всех видов живых существ. There's 8,400,000 species. Human is the top 400,000. А есть 8,400,000 видов живых существ, и человеческие живые существа это высшие 400,000 видов. And we know for many human beings the conditions are very difficult. И мы знаем, что многие люди живут в очень трудных условиях. I was looking out the window yesterday, I think, or Sunday. Right out here. Это было вчера или воскресенье, я смотрел через окно. And a couple of drunk young men walked past. И мимо там на улице прошли двое пьяных молодых парней. And they were in a terrible condition. Они были в ужасном состоянии. So, you know, that's bad enough. But the other 8 million species of animals and insects and all that, it's really bad. Это уже плохо, но остальные 8 миллионов разных живых существ, как там животные, насекомые и так далее, вот их жизнь на самом деле ужасна. So in Yamaloka, the majority of people are being prepared for lower births. И на Ямалоке большинство людей проходит подготовку для более низкого рождения. So on the whole, it is not a nice place. И поэтому в целом это неприятное место. Smaller number are going to be elevated to become demigods. Какое-то небольшое количество из них готовится к возвышению для состояния полубогов. So, after reading Garuda Purana, my conclusion was we really don't want to go to Yamaloka. И после чтения Гаруда Пурана мое заключение было: нет, на самом деле мы действительно не хотим попасть на Ямалоку. Okay. Так. Okay. Здесь было сказано, что время является частью материального творения. И вот в этом перечне в Бхагавад-гите Бумира полного ваю, где перечисляются материальные элементы, где время спрятано, что оно прямо не упоминается. Time was mentioned as one of material elements, but in Bhagavad Gita there is a list of material elements, Bhumira, Ponalavayu, etc. And time is not there. Yeah. Well, they are the elements, but the three modes of material nature are not mentioned there either.
это конкретные элементы творения, но, скажем, тригуна материальной природы, которые также являются элементами, там тоже их списка нету. В том конкретном списке. The 8 elements, they are just the building blocks, the materials. Эти 8 элементов это как строительные кирпичики, те элементы, из которых потом будет все строиться. But there are other factors also in the material world. Но в материальном мире присутствуют также и другие факторы. You know, in the beginning of the 13th chapter, there's a list of, I think, 26 or 20-something material ingredients, whatever you'd call them. В начале 13 главы есть, кажется, 26 или 24 список таких материальных элементов, или как они там, точно называются. Okay. Yes, yes. В реальном мире есть время, в духовном мире тоже, наверное, есть время, потому что там тоже есть события, есть прошлое, настоящее, будущее. В чем разница между временем в материальном мире и в духовном мире? So if there is time in material world, but there is spiritual world, and in spiritual world there is also past, present, and future when events are taking place. Right. What is the difference between time in material world and time in spiritual world? Well, the basic difference is that in the spiritual world, time doesn't deteriorate anything. Основная разница в том, что в духовном мире время, оно не портит все, там, не приводит к деградации. It's just a background for Krishna's pastimes. Это просто такой фон, на котором происходит игры Кришны. And it's flexible in terms of how the particular pastimes are going on. И оно гибко, согласно конкретной игре, которая происходит. Yeah. I mean, just like we have material bodies, and they're different from spiritual bodies. Так же, как мы имеем материальные тела, они отличаются от духовных тел. So you've got material time and spiritual time, but it's really, it's a different type of thing. И также есть материальное время и духовное время, но оно другого типа вещь. In Brahma Samhita, Lord Brahma says that it doesn't pass away even for a moment. In Brahma Samhita? Yeah, it doesn't pass. In Goloka Vrindavan, the time does not pass away even for a moment. В Брахма Самхите Господь Брахма говорит, что на Голока Вриндаване время, оно не уходит даже на момент. Doesn't pass away? Ничто? Не прерывается? It doesn't pass away. I mean, that doesn't mean it doesn't die, but it doesn't, it's not lost. То есть оно не теряется как-то время. So in the material world, time is governing everything that happens. В материальном мире время управляет всем, что происходит. In the spiritual world, it is not governing everything that happens. В духовном мире оно не властвует над всем, что происходит. But the pastimes are governing everything that happens. Но всем управляет уже эти конкретные игры, которые там происходят. And time is, doing whatever is required in terms of the pastimes. И время, оно делает все, что необходимо для этой конкретной игры. Okay, I think maybe last one. Последний вопрос. Я слышал, что день надо прожить как последний, или как последний в своей жизни, или как день прожить как отдельную жизнь, каждый день как отдельная жизнь. Почему есть такие рекомендации, я слышал от духовных учителей?
he has said in some from spiritual masters he had heard such an expression that you should live each day of your life as your last day, or another one that you should live each day as if it would be a whole life, like each day should be taken as a type of what is the like reason for such type of instructions? Well, Prabhupada said, if you're a materialist, live every day as if you're never going to die. Прабхупада говорил, что есть такое указание: если вы материалист, то вы должны жить каждый день в настроении таком, что ты никогда не умрешь. Because if you're thinking, oh, I may die, you know, in 5 minutes I could be dead, then you'll be in anxiety. You won't be able to really get into enjoying. Потому что если вы все время будете помнить, я же могу, может, через 5 минут я уже умру, то в таких мыслях вы никогда не сможете войти в это умонастроение наслаждения. Of course, that's stupid, but if you really, you know, want to enjoy as much as you can, that's what you should do. Это, конечно, тупо, но если вы действительно хотите по-настоящему таким образом наслаждаться, то так нужно поступать. And then Prabhupada said for the devotee, you should live every day as if it is your last day. И Прабхупад говорил, в свою очередь, как преданные, вы должны жить каждый день, как будто это последний день вашей жизни. In other words, you should be thinking of Krishna and focusing on Krishna and feeling, I have to remember Krishna, it's very urgent. Что значит, вы должны думать о Кришне, фокусироваться о Кришне, и должны думать, да, я должен помнить о Кришне, это то, что абсолютно нельзя отложить. Because one day it will be your last day. Потому что придет тот день, который будет вашим последним днем. And you may not get any warning. И предупреждение можете и не получить. Yeah. Yeah, if you get some serious disease, you've got some warning. Может быть, если у вас какое-то серьезное заболевание, вы имеете предупреждение об этом. But, you know, you could walk out the front door and be hit by a car. Но вы можете прямо выйти здесь из двери, и на вас наедет машина. When I was, I don't know, 10 years old or something, I got hit by a car. Когда мне было где-то 10 лет, мне сбила машина. I never saw the car. Я даже эту машину не увидел. All I remember, stepping into the street, waking up in bed 3 hours later. Единственное, что я помнил, я вышел на улицу и вдруг проснулся в своей кровати через 3 часа. Everything else, no recollection. А что касается всего остального, никакой памяти. Krishna saved me, but this sort of thing can happen to anyone. Так или иначе, Кришна спас меня, но такое может случиться с каждым. And if you're thinking, well, you know, I'm 30 years old, by the law of averages, I've got another 40 or 50 years, so it's okay. Можете думать, мне 30 лет, статистически мне где-то 30-40 еще лет осталось, так что о чем волноваться там. So I'll relax, and later I'll get serious. Я сейчас расслаблюсь, но потом я стану серьезным. This is not a good policy. Такая политика нехороша. So Prabhupada said, devotees should live every day as if it's their last. Поэтому Прабхупада сказал, что преданный должен жить каждую жизнь, каждый день, как будто это последний день вашей жизни. Because one day it will be. Потому что придет день, который будет вашим последним днем. And you don't know when that day is going to be. И вы не знаете, когда этот день придет. Is that okay? Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki. Jai. Bhakti Caitanya Swami ki.